So good afternoon. My name is Aswin. So basically, I have done my BTech and recently I cracked the UPSC. So this is my third attempt, and it's around 3 years journey. So I got 235 rank. So before go saying you the preparation strategy and everything, I'll just briefly say about my journey. Then I will go through the phases and then we can discuss and you can ask some questions if you have any queries. So in the first attempt, I could not clear prelims. So as everyone know, prelims has become tougher day by day. Even though cutoffs are reducing, the uncertainty in the prelims is very high. So in the second attempt, I went until interview, but I could not clear in that attempt due to low marks in optional. So here, second lesson you have to learn is that you have to score well in your optional, so that you can, even though your interview does not go well, your optional will save you and will get you into the list. And in the third attempt, finally I got 235 rank. So this is also because of optional only. So here all of you are chosen your optional. What is the majority of the optional? Anthro? Okay. Uh, so basically, you are all new, like newcomers, right? You are preparing for 2023. So, okay. So basically, this exam has three phases that you may be aware of. First is prelims. Prelims, you have two papers. One is GS1 and CSAT. So, how many of you are from technology background or BTech engineering? Apart, like how many of you are from arts background? So, whoever are from arts background, try to give more emphasis on CSAT because CSAT is becoming somewhat trickier. Those are from engineering background also, at least do the previous year questions because I'll share some stories. So I had a friend, so she was NIT Warangal gold medalist. She was super confident that she'll clear CSAT. So this year examination, she could not clear CSAT because there are so many questions are permutation combination. So she took her to the ego and she was doing everything. She got very good in GS1, but she could not score well in CSAT paper. So focus on CSAT paper. For CSAT, there are two things you have to refer. One is the previous year questions. Do multiple times because the questions will be repetitive. Second, solve some aptitude based questions. If you are not good in maths, try to solve some aptitude based questions. Try to remember some formulas and go to the examination hall. Next comes the trickier part of the prelims, that is the GS1. So GS1 you will be having around 100 questions and the cutoffs are in the range of 90, 95 or it may cross up till 110. So if you see the trend of GS1, out of 100 questions, nobody knows more than maybe 55 questions or 50 questions. Not even the top ranker knows more than 50 questions. So you should make sure that the negative marking in prelims are very less. Like your accuracy in the prelims examination is very high. If you are scoring, if like for example there are some static questions in the GS1, say for example directly from your geography and polity, and if you have done something wrong in that, maybe your chances of getting like clearing GS1 is difficult. So for that you should be confident in your static part, then revise your current affairs. So once you are done with your static part, go and do some test series. There are n number of test series in the market and even the academy is providing you test series. So religiously solve the test series and try to revise the test series. So the sources for prelims, which may be common, like everyone will be saying the sources. For example, polity you will be reading Lakshmikant, then geography NCERTs. But what is that differentiating factor that you can make from others? One differentiating factor is the revision. If you could revise more and recollect more, that is one thing that you can make difference from others. Second is solving more previous year questions. If you have seen the 2022 paper, like more than 10 to 15 questions have come from last 4-5 years in the prelims paper. So if you could solve those 15 questions, your chances for clearing prelims will be very high. Then coming to the mains examination. So prelims will just allow you to write mains. The main game of this examination is in the mains examination only. If you could crack the mains correctly, then you can be in the list. So your preparation should be mostly around mains examination, like how to get higher marks in mains. Then you can do well in your prelims also. But if you could crack mains code, then
your chances of clearing this examination and coming into a list can be fast and very quick. So for mains examination, as you are aware, there will be 20 questions that you should write in 180 minutes. So first problem that every student faces is the speed at which you are writing. Like you may take around 10 minutes to write one question, but in the final examination you should write in around 7 minutes. So to improve speed, one, you have to write more number of answers before going to examination. Like daily you should write some 4 or 5 answers and get it evaluated by your teachers. Once you are in that mode, then in the mains examination you can write well. Second, once you are done with writing these answers and like picking up speed, second should be on building your content. Like as sir just said to me that you are given with this prep tracker where the syllabus is divided into micro parts. Are you all following or taken that sheet? Okay, sir will provide you with that sheet. In that the entire syllabus will be divided into subparts. Like for example, when you are reading GS2 will have mainly 4 parts. One is the polity, social justice, international relations, and governance. So in governance, there will be again subparts. For example, there will be NGOs, SHGs, citizen charter. So such subparts you should take. This will be provided to you. This had everything, the subparts. So in each subpart, you have to take one subpart. Say for example, you are taking NGOs as your content building exercise. So first when you are writing content for NGOs, in the first introduction itself, you should define an NGO. Can anyone define NGO in some lame terms if you are aware of? What is an NGO? At least full form. So NGO full form is non-governmental organization. So there will be one definition that should be attached to this term. So for that you should see for some government based sources. For example, there is one committee called Nirmala Bauch committee who had extensively studied on NGOs. So she had defined NGOs very beautifully in one line. So you should pick up that one line and you should keep it in your notes. That should be your first task. Once you are done with that, preparing your introduction, then comes the body part. So in the body part, there are 2 things you should think upon. One is the dimensions. How can NGOs help people? So if you could say some examples how NGOs can help people. Yeah, disaster. Then? Huh? Shelter. Next. Food. Then? Then? Huh? Yeah, awareness. Then? Collecting funds. Then? So these are some of the positive things about NGOs. They are helping people in one way or the other, like collecting funds, providing them shelter, food, homes. Apart from that, there are some issues with the NGOs. For example, money laundering is one case. Then, so when you are saying money laundering, there is one report by IB, Intelligence Bureau, who says that due to NGOs, India is losing around 2% of GDP per year because of the money laundering, the safe taxes that you are not getting. So you quote money laundering and keep this fact as one thing, so that there is some value addition. So these are some issues. So to address these issues, government had brought in some policies and laws. So this should be your next preparation. So here you should discuss about FCRA, FEMA. These are some acts. You'll learn about these things. Then in the conclusion, add some very good conclusion. Like think you are a government officer, like you are an IAS officer. You should design one suggestion for NGOs, how to improve NGOs. Here your thinking should happen. Like you should brainstorm how to improve the working conditions of NGOs. So this should be your structure of your answer. Like in such a way you should prepare for every subpart in every paper. Once you are done with that, then you will get a very good amount of content. For example, for each subpart you will get at least 1-2 pages of content. So re-revise this content n number of times. Then comes the second task, take up the previous year questions. At least from 2013, take up the previous year questions and write some answers for the previous year questions. Any answer, like whatever you are aware of, and keep building upon it, get it evaluated, take some comments and try to change those answers. So these are the 2 things if you could do for mains, then one, you will be aware of the content what you will be writing. Second, you will also be aware of the questions, the way in which the questions are asked.
So in the questions also there will be some key terms at the end. For example, there may be terms like critically evaluate. So you should write half as positive, half as negative. Then there will be comments upon, like for example, end word will be comment. So you should comment upon it or discuss. So you should also prepare based on those keywords. So all these things you will get by reading the previous year questions and trying to write those previous year questions. So this is for GS 1, 2, 3. Then there are two very important papers. One is GS 4. So have you ever read the anyone here read the syllabus of UPSC? UPSC syllabus? You have read UPSC syllabus? Anyone else who have read UPSC syllabus? No one have read UPSC syllabus. So first thing today, go once, take out the notification, read the syllabus. Once you are done reading the syllabus, then at least 10% of preparation is on track. Because every word in the syllabus is what you will be getting in the mains examination. So at least you have to remember the words from the syllabus, at least where they are placed. And one more fun fact, you can use the same words in your examination. These can be your keywords in the examination. So read the syllabus thoroughly and revise the syllabus thoroughly. So when you come to GS4, there are some very good points in the syllabus. For example, there are some foundational values. So what do you think are civil services values? What is a value for it? Anyone can say what is a value? What do you value in life? Huh? Principles? Anyone? What do you value in life? మీకు ఏం ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో? ఏం ఇంపార్టెంట్ లేవా? రెస్పెక్ట్. రెస్పెక్ట్ ఈజ్ వన్ వాల్యూ. దెన్ ఎవరికి ఏం లేవా లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్? అరే సరే, బేసికల్లీ వాల్యూస్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ which one holds very near to themselves, like for himself, respect. So basically, civil service also have some values. Can you guess some values of civil servants? Integrity. Ante? Honest? Sincere? Okay. Inka? Responsibility. Transparency. అకౌంటబిలిటీ. ఇవన్నీ తెలుసు కానీ మీకేం వాల్యూ తెలీదు. ఎథికల్ వాల్యూసా? ఓకే. సో బేసికల్లీ వెన్ యూర్ ప్రిపేరింగ్ ఆన్ దీస్ వాల్యూస్, ఇంటిగ్రిటీ, హానెస్టీ డిఫరెంట్. రెండింటికి వేరుంది, అందుకే రెండు వర్డ్స్ వాడారు. సో ఫర్ ఎవ్రీ వర్డ్ దేర్ ఈస్ సమ్ మీనింగ్. యూ షుడ్ లెర్న్ అబౌట్ దోస్ వర్డ్స్ అండ్ రైట్ 1 or 2 lines. దెన్ సెకండ్ టాస్క్ దట్ యూ షుడ్ డూ ఇన్ GS4 ఈస్ టు ఫైండ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. Examples can be anything. And for example, are you aware of SR Shankaran? ఎప్పుడైనా ట్యాంక్ బండ్లో వెళ్ళారా మీరు? బండి మీద తిరుగుతున్నారా ట్యాంక్ బండ్లో? ట్యాంక్ బండ్లో వెళ్తున్నప్పుడు దేర్ ఈస్ వన్ స్టాట్యూ ఆఫ్ అన్ IAS ఆఫీసర్. నెక్స్ట్ టైం చూడండి, హీఈస్ SR Shankaran. హీఈస్ ది ఓన్లీ IAS ఆఫీసర్ టు హ్యావ్ ఏ స్టాట్యూ. ఎందుకు పెట్టారనుకుంటున్నారు? ఎనీ గెస్? చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర. చెప్పు. ఓకే. ఇంకా వన్ ఈజ్ దట్ థింగ్. దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ బిగ్ థింగ్. ఇక్కడ ఆంథ్రో ఎంతమంది? ఆంథ్రో, వాట్ డూ యూ స్టడీ ఇన్ ఆంథ్రో మోస్ట్లీ అబౌట్? స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్స్. దెన్ పేపర్ 2కి వెళ్ళు. సో బేసికల్లీ ఇట్స్ అబౌట్ స్టడీ ఆఫ్ ట్రైబల్స్. సో ఆయన ట్రైబల్ సబ్ ప్లాన్ డిజైన్ చేశారు. హీ డిజైన్ ట్రైబల్ సబ్ ప్లాన్. సో దట్ వాజ్ వన్ థింగ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఈవెన్ నౌ. అండ్ he also did so many good things for development of STs. The hostels that you are seeing for STs, these are developed by SR Shankaran.
సో హీఈస్ వన్ మ్యాన్ విత్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంపతి అండ్ డెడికేషన్. సో ఆయనకి స్టాట్యూ కట్టారు. సో సచ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ. సో యువర్ టాస్క్ ఇస్ టు ఫైండ్ సమ్ 3 or 4 good names and you have to quote them in the examination hall. It can be your own collector also. Maybe you had done some extraordinary work in your district which you are not aware of. If you are aware of that thing, you can quote in your examination. But your task is to find such examples. When you are reading your newspaper, you can see n number of case studies that are there. So in those case studies, pick some case studies and keep it ready with you. When you are writing your examination, you can revise. Third thing in ethics you have to do is to find quotes. ఇక్కడ ఎంతమంది బ్యాట్మ్యాన్ సినిమా చూసారు? సినిమాలు చూస్తారా ఎవరైనా? సినిమాలు కూడా చూడరా? ఓకే. సో ఇప్పుడు సినిమాస్లో యూ కెన్ ఈవెన్ కోట్ ది డైలాగ్స్ ఇన్ సినిమాస్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ. Like I used to quote some dialogues from Batman, Superman. I used to watch so many Marvel movies and DC movies. So I used to quote them directly. So మీరు కూడా ఏమన్నా చూస్తావు సినిమాలు చదువుతున్నాడు ఆయన. సో ఇఫ్ మీకు అట్లాంటి ఏమైనా ఉంటే గుర్తుపెట్టుకుని డైలాగ్స్ లైక్ యూ కెన్ quote those dialogues also, or there are some very good quotes that you can take from the previous year questions. Two things I am emphasizing more. You should always remember those two things. One is syllabus, second is previous year questions. If you are done with those two things, you are at least 40% of the preparation will be easier. I can't say it is done, but it will be easier. So please go through the previous year questions and syllabus n number of times and try to re-revise them. So there is one more smart work you can do in ethics. Take up previous year questions. There are some quotes that are given in previous year questions. So you can take those quotes and remember those quotes also. So in such a way you can quote them. And the last part in GS4 is the case studies. So have you ever ఎప్పుడైనా చూసారా case study GS4 పేపర్లో? So basically case studies are nothing but you will be placed in some situation. For example, there is one famous case study in ethics situation. Maybe you can answer it, we'll see. So there is 2 train tracks that are going. Okay, 2 train tracks that are diverging like this. On one train track 5 workers are working. Okay, and on second train track there is one guy who was unknowingly crossing the railway road. Okay, so there is one train that is coming. You have the lever to control the train. It eltadi anesi you can decide it. So which side you will choose? The one on the left where one guy is crossing the track, or one on the right where 5 people are working? You should choose something. Train is otherwise train lo nandru chచ్చిపోతారు if you don't choose. వన్ ఇంకా ఇక్కడ 1 ని చంపేస్తారంట ఈమా. బ్రేకులు లేవు భయ్యా దానికి. చెప్పు ఏముంది? ట్రాక్ వేస్తావు మధ్యలో? లేదు, ఏం ఆప్షన్ లేదు, రెండిట్లో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఏం లేదు. When she is saying she will go on to the 1 member side వెళ్తా అన్నావు నువ్వు. సో హర్ ఐడియా ఇస్ దట్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ని సేవ్ చేయొచ్చు, 5 మెంబర్స్ని సేవ్ చేయొచ్చు, సో ఒకరిని చంపేస్తాను. సో దిస్ 1 ప్రిన్సిపల్, యూటిలిటేరియన్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. సో నేను 5 మెంబర్స్ హ్యాపీనెస్ చూస్తానని చెప్పి. దెర్ ఇస్ సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ కాల్డ్ కాంట్స్ ప్రిన్సిపల్ విచ్ క్రిటిసైజెస్ హర్ మూవ్. ఇక్కడ దట్ పర్సన్ హూ ఈస్ క్రాసింగ్ ద బ్రిడ్జ్, అతనికి తెలియదు అటు సైడ్ ట్రైన్ వస్తుంది, నాకు గుద్దుతుంది అని చెప్పి. సో ఈ వాజ్ అన్ఇంటెన్షనల్, అతనికి తెలియదు. కానీ వర్కర్స్ వాళ్ళ డ్యూటీ అదనమాట. వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ ట్రైన్ కమింగ్ ఏమన్నా అయితే వాళ్ళ డ్యూటీలో ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో కాంట్ ఏమంటా అంటే వీళ్ళ డ్యూటీ కాబట్టి యూ కెన్ టర్న్ ద ట్రైన్ దిస్ సైడ్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎథికల్ డైలమాస్ దట్ ఆర్ దేర్. సో ఈ ఎథికల్ డైలమాస్కి దేర్ ఈస్ నో రైట్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్, జస్ట్ దేర్ ఇస్ ఎ డిస్కషన్ అండ్ యూ షుడ్ కోట్ దీస్ పీపుల్. ఇట్లా చెప్పారు, ఇట్లా జరుగుతుంది, అంతే. ఎథిక్స్లో నో రైట్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్, యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్, బట్ ఇట్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం. మధ్యలో వెళ్ళడానికి లేదు, ఆప్షనల్, బ్రేక్స్ లేవు ట్రైన్కి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎథిక్స్ సిచ్యువేషన్, ఎక్కడ జరగవు రియల్ లైఫ్లో, ఓన్లీ పేపర్లో ఉంటాయి. సో మీరు కూడా పేపర్లో ఇట్లాంటి ఐడియల్ ఆన్సర్స్ రాయాలి. అది రియలిస్టిక్ ఆన్సర్, అందుకే నేను కామెంట్ చేశాను ఈ మీద. సో దీస్ ఆర్ సమ్ కేస్ స్టడీస్. ఇట్లానే దేర్ ఆర్ సమ్ మోర్ కేస్ స్టడీస్ లైక్ యూ విల్ బీ ఎస్పీ ఆఫ్ సమ్ డిస్ట్రిక్ట్. There is one mafia gang who is threatening your family to get some contract. So what you will do?
రియల్ లైఫ్లో అయితే బేసికల్లీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేయొచ్చు, రిజైన్ చేస్తారు, ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకుంటారు, లేకపోతే ఫైట్ చేస్తారు. కానీ నా ఆన్సర్ పేపర్ యూ షుడ్ రైట్ ఐ విల్ ఫాలో మై డ్యూటీ, ఫ్యామిలీ సెకండ్, నా డ్యూటీ ఫస్ట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ యూ షుడ్ ఫాలో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, so these are all the case studies. You will be placed in such situations and you have to code them. So GS4, try to be more idealistic and try to follow some theories. All these all will be discussed. I am just giving you an overview so that when you are discussing this, you can remember this discussion that we are having today. So these mostly for GS4. Then comes for essay. Are you aware of any page రాయాలి essay లో అని చెప్పి? Any words? 1250. వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఎంత ఉంటుంది, ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటుంది? లెస్ దాన్ 10 words ఉంటుంది క్వశ్చన్, మీరు 1250 రాయాలి. సో హౌ విల్ యూ బ్రింగ్ దోస్ డైమెన్షన్స్? 1250 వర్డ్స్ సరిపడే డైమెన్షన్స్. ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి అడిగితే సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్ట్రాటజీ. వాట్ ఈస్ సేయింగ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ వెళ్తావు, then you will conclude something. Then there is one more. ఇది ఎప్పుడు when you will write essay like this అంటే when there is some technical essay, like for example climate change is real కానీ, లేకపోతే something technical, women education is needed, ఇట్లాంటి వచ్చినప్పుడు this is very good strategy. But there will be some philosophical essays. Like nowadays the trend is towards philosophical essays where there will be no technical terms. Last time when 2020 there is one question essay law. Question was it is a lifelong journey for a human being to become being human. So this is a question that they have given. దీని నుంచి మీకు ఏమైనా అర్థమైందా? హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యూమన్ అంటే ఏంది? ఎనీథింగ్, ఎనీ గెస్? చెప్పు, పర్లా, ఏం కాదు. హ్యూమన్ బీయింగా బీయింగ్ హ్యూమనా? హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే ఓకే ఓకే నైస్. ఇంకా బీయింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏం ప్రిన్సిపల్స్ నెక్స్ట్ ఏమన్నారా? సో బేసికల్లీ వెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ లైక్ దిస్ there are some principles that you should follow, that is being human. These are all the things that you can say, but when you are writing, what you will write? How you will write this essay? There is no way to write this essay అంటే దానిలో పెట్టడానికి. సో there is one approach called spellic అంటే సోషల్, పొలిటికల్, ఎకనామిక్, కల్చరల్, లింగ్విస్టిక్, ఇంటర్నేషనల్. సో when you are writing these terms, so think in these lines. What if a politician is a humane politician? Humane politician అంటే who follows all the principles of good governance. So then you can see that there is no corruption when he is around, there is no criminalization, all the works will be done at a faster pace. But what if a politician or some member of some locality is not very humane, but who was somewhat on a negative end of the spectrum? So how will the things be? This is one dimension that you can think upon. Then comes in economics also. If the economic industry, if it is humane, how it will be? Say for example, during COVID times, Tata, everyone is removing their employees kada, like they are removing COVID appudu, they want a cost cut. But Tata was the one who provided them with the safeguards, safe nets during the hardship. So this is a humane principle in economics. So such examples you can think when you can broadly classify in this dimension, social, political, economic, and then you can think upon these lines. So this is one more approach that you can follow. Third approach in essay is the temporal things. Say for example, is technology a boon or bane? Such questions will be open-ended questions. So here you can say how technology is a boon for a long period of time and how it is becoming bane. So temporally you come forward from prehistoric to future. So the last part of the mains preparation is the optional. Optional carries very huge amount of role in your mark sheet to bring it in your list. I'll quote my example only. So in my second attempt I got around 220 in anthro and I missed the list by a huge margin because of anthropology. And in the third attempt I got 283. So this time also I got into list because of anthropology. So in such a way, even though my GS scores are very good, I crossed 400 both the times, but the main differentiating factor was the optional for me. So optional, every time your aim is to score more than 260.
260 to 270, because then you can make some difference in, if your GS score is also less, you can at least try to make some difference with optional. So for optional, same strategy: revise syllabus, prepare notes, previous year questions. And the last phase is interview. మీరందరూ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ చూసారా? ఏ ఛానల్ చూసారు? చూస్తారు, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్ చూస్తారు. సో బేసికలీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ are good for preparation. Like they can help you in getting some new perspectives. But the questions that they generally ask in the final interview is like completely different from what you are seeing in the mock interviews. The most of the questions are based on your DAF itself. For example, my name is Aswin Manideep Kakumanu. So Kakumanu is one village in Guntur district. So one of the board member is from that same village. So we had a discussion about Kakumanu. So but it will be in a very cordial manner. They can ask about how are the social indicators over there, but they will not expect you to say the poverty is like this, IMR ratios are like this. They will not expect you to say any facts, but at least they'll expect you to say some analytical things. Second, it will be mostly cordial. No one will force you. For example, in some mock interviews, if you see, they may criticize the content, like the other person when they're asking questions, or they may ask something which are very abruptly different from what the flow of the interview is going. But in the final interview, the flow is very well maintained. The chairman will be regulating the flow, and he'll ask the questions based on your DAF only and based on your own identities and your own things. Nothing more than that, and no more criticisms. And thirdly, you should be well versed with the current affairs. So when you are preparing current affairs, for 3 phases it will be different. When you are in a prelim stage, it should be more like, if you can see the answer, you should at least recollect this is the correct answer or wrong answer. This should be your level of preparation for prelims. And for mains examination, it should be in the way that you should recollect the current affair. At least you should write some positive and negative. Say for example, if I say what is your opinion on Article 370, the Jammu and Kashmir special provision. So here you should not openly appreciate that or openly criticize it. It should be in a balanced way. You should write some 3-4 points on the positive end of it and 3-4 points on negative end of it. So this should be your preparation of current affairs for mains. For interview, it's all about your opinions. For example, I may ask you a question: what is your opinion about the deal that India had with Russia on S-400? There can be n number of answers for this. You can say this is a right deal or wrong deal and just defend your stance. So for interview, you should prepare your opinions. So this is mostly how your current affairs should be done. And based on your phases, the depth you should go inside should increase. So mostly these are the things. If you have any queries or anything that you want to discuss, you can ask. Personality test. Oh, okay. Uh, you should read. You should read at least 2 to 3 newspapers. Follow some very good debates. Then, when you're following those debates, try to think on your own. For example, if everyone is saying, like, if you're seeing a news, they may be saying that there is recession. There is recession in Indian economy. Most of the jobs will be gone. So here you should think upon what recession means. Are you really in recession? How can you come out of recession? So these should be your brainstorming sessions. And then fourth thing, discuss more with your friends or your colleagues, because during prelims and mains you'll be more isolated. But for interview, you should interact more. So these are the 4 things you can. On those 3 months can be enough for the personal development preparation. If it is Hindi, it's not an issue. But if it's any local language, you should inform them earlier only, so that they'll have some translator. ఏం లేవా? డౌట్స్ కూడా లేవు, ప్రిన్సిపల్స్ లేవు, ఏంటి భయ్యా? డౌట్స్ లేవా? వెళ్ళిపోమంటారా? Basically, for optional, December or January, you should complete your optional, at least 1 revision. Then you should full-fledged, you should be on prelims from February on like February on self. Then once you're done with your prelims, you can again revise your optional. So this should be the ideal strategy. There can be changes.
There is no right time. You can start anytime. After prelims also it would be fine. After prelims, maybe if you have content, if you are a first attempter, after prelims is a good time to start. But before that, you can just write some answers daily, one or two answers. But full fledged, you can start after prelims. For prelims or mains, prelims like if you could do one like your institute and one more other institute, it'd be fine. నీకేం లేవు డౌట్స్ చెప్పు మరి. నీ పేరేంటి? ఏం చేసావు? బీటెకా? ఎక్కడ? ఓకే. ఏం బ్రాంచ్? ఓకే. ఎప్పుడు పాస్డ్ అవుట్? 2021. నైస్. 23 అటెంప్ట్ ఇస్తున్నావా? ప్రిపరేషన్ ఎక్కడ దాకా వచ్చింది? ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసావా? ఓకే. ఏం డౌట్స్ లేవా? అడుగు ఒకటి ఏదో ఒకటి. టైం వస్తుంది దానికి కూడా. ఓకే కానీ అంటే స్టార్టా? విచ్ వన్ యు ఆర్ రీడింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నో? నథింగ్. టేక్ అప్ హిందూ. ఫస్ట్ చూసినప్పుడు హిందూ విల్ బి లైక్ అన్ అరబిక్ టెక్స్ట్, ఏం అర్థం కాదు. మంచి క్రేజీ క్రేజీ ఉంటుంది హిందూలో టర్మ్స్ అన్ని. సో బట్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఇట్. ఫస్ట్ హెడ్లైన్స్ చూడడం నేర్చుకో. సీ ది హెడ్లైన్స్. There will be some words in the headlines that you will not be aware of. For example, there may be words like sedation, acquitted. All these terms lawyers are aware of it, but BTech students అందరికి అది చాలా కొత్త terms. So first you try to find out what those words mean. Okay na? That should be a task in the first week, so that you will be well versed with the words. Then once you are done with the headlines, go through editorial paper. Editorial center one. Editorial lo there will be 2, 4, 6 articles ఉంటాయి. 6 to 7 articles daily. So the two on the left end, that will be written by the editor of the Hindu newspaper. So there they will discuss the headlines. Like for example, today there may be some bill passed by Lok Sabha. Say for example uh, on narcotics prevention, there may be some bill that is passed. So there are some provisions that are there which are not very well versed, like not ideal. There are some gray area. Some gray areas will be there where police may be getting high power. Such gray areas will be there. So some ethical dilemma will be there in each bill. So the editor will discuss this ethical dilemma in 2 paragraphs. One, first he will introduce what the bill is about, then the terms in the bill, then the ethical dilemma, then some conclusion. So this is your proper mains answer. So this will be the day after your headlines come. Like for example, today bill pass ayindi, tomorrow the editorial will come. Once this editorial is done, there will be 2 opinions that will be given by some eminent members, some governor gani, some speaker. They will pass out their this is my opinion, these are my opinion అని చెప్పేసి they will write positives and negatives. Then on the next day, Hindu will give you out a full page on the bill only. Like bill ఇలా ఉంది, these are the positives, negatives. Previously on the temporal గా ఇలా మారుతా ఉంది బిల్. So these are the things that Hindu will cover. So in such a way, 1 week లో 1 full article you will have everything. Introduction of body or conclusion, positives, negatives అన్నీ ఉంటాయి. So your notes will also be ready. దేనికి? అదే ఈ మీకు ఈ సబ్ కేటగరైజేషన్ ఇస్తారు అబ్బా మెయిన్స్. లైక్ ఎవ్రీ సిలబస్లో సబ్ పార్ట్స్ ఇస్తారు. సో ఫర్ ఎవ్రీ సబ్ పార్ట్ మేక్ 1.5 page నోట్స్ ఇన్ ద మ్యానర్ ఐ సెడ్. ఇంట్రడక్షన్, బాడీలో పాజిటివ్స్, నెగిటివ్స్, గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి, సమ్ కంక్లూజన్. సో ఇన్ దట్ వే యూ బిల్డ్ సమ్ 2 pages కంటెంట్ ఫర్ ఈచ్ సబ్ పార్ట్. ఎస్హెచ్జి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుద్ధిస్ట్ ఆర్ట్ అన్నారు అనుకో, బుద్ధిస్ట్ ఆర్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి, హౌ డిడ్ ఇట్ ఎవాల్వ్, దాంట్లో పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం ఏం మెజర్స్ తీసుకుంటున్నాం, కంక్లూజన్. సో ఇన్ సచ్ వే యూ కెన్ బిల్డ్ యువర్ నోట్స్. కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే ఐ యూస్ టు ఫాలో సమ్ మంత్లీ మ్యాగజైన్. నేను రాయలా, పాయింట్లెస్. చాలా ఉంటాయి, ఎగ్జామ్ ముందు చదవడానికి టైం ఉండదు. సో సమ్ కంపారిజన్ ఏకేఎస్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ క్విక్ రివిజన్ మాడ్యూల్స్ వస్తాయి ముందర, అవి చదివినా చాలు, నీకు టైం సేవ్ అయ్యింది కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్కి. నాకా సార్ ఇంకా అంతేనా? సో
నాకు హిస్టరీ అంటే చాలా భయం, లైక్ ద నెంబర్స్ ఎవ్రీథింగ్ పేర్లు ఐ కుడ్ నాట్ రిమెంబర్ అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నాకు GS1కి వెళ్ళిపోయేది హిస్టరీ. ఇప్పటికి కూడా మోడర్న్ హిస్టరీ ఐ వాస్ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఏంది అని. సో హిస్టరీ ఐ యూస్ టు టేక్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై టైమ్. అండ్ రోజుకి అవర్స్ వచ్చి దేర్ ఆర్ సమ్ డేస్ విచ్ ఐ వుడ్ స్టడింగ్ 10 hours, దేర్ విల్ బి సమ్ డేస్ ఐ విల్ బి స్టడింగ్ ఓన్లీ 3 hours. సో డేని బట్టి, బట్ ఐడియల్లీ ఇట్ షుడ్ బి అరౌండ్ 6 to 8 hours. సో 6 hours యూ షుడ్ ప్లాన్, 8 hours వేసుకోండి, 6 to 8. సో ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ఫేజెస్ ఐ యూస్ టు అటెండ్ సమ్ కోచింగ్ క్లాసెస్. సో ఒక 2 hours చేస్తే once the coaching is done, 2 hours should be the revision of whatever is said in the coaching. Like you will be making some notes in your class, right? So you should revise that class notes. Then the remaining 4 hours, for 2 hours optional kivandi starting lo. The next 2 hours try to read newspaper and try to analyze it, make some current affairs. 8 hours is done. Okay, anthroకి వచ్చి 3 main things I saw. One of the shortest syllabus. Sociology తర్వాత తక్కువ సిలబస్ ఉన్నది ఆంథ్రో. అది ఫస్ట్ థింగ్, చాలా తక్కువ సిలబస్, సో రివిజన్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. సెకండ్, దేర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ రిసోర్సెస్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదా? Okay. So don't ever leave any question. So that is one thing I forgot to mention. I'll come back to your question. So in mains examination, 20 questions. Try to write something or other. Don't leave anything. Second, try to fill the pages. Like 1.5 page fill and try cheyandi. So that మీరు ఎంతమంది ఇంటర్మీడియట్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు ఏపీవి స్టేట్ది? ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు మీ ఫ్యాకల్టీ మీకు ఏం చెప్పారు? లైక్ వాట్ ఆర్ ద గైడ్ లైన్స్ దట్ దే హావ్ గివెన్ టు యు? ఒకళ్ళు చెప్పండి. సెకండ్ది, మంచి బ్యూటిఫై చేయండి పేపర్ని, బొమ్మలు గీయండి, మార్జిన్స్ కట్టండి, డబ్బాలు వేయండి, సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అండర్లైన్ చేయండి. యూపీఎస్సీ సేమ్, కానీ కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా చేయండి చేసేది. వాడు మరీ చిన్నపిల్లలాగా ఏది పడితే అది చేసేవాళ్ళం. సో వెన్ ఆర్ రైటింగ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్, pick up the side heading from the question itself and add some ethical dilemma to the side heading. Then try to build some flow charts which are logically right. Ante for example, when you are trying to build economy, try to build flow charts in such a way that you can show the entire cycle of like business cycle ila untadi. Atlaga try to build some logical flow charts. Then in mains examination, try to follow introduction, body, conclusion, that strategy. There should be some introduction, some conclusion that you should definitely follow. And coming to you, when you don't know anything, for example, do you understand Telugu? No? In Telugu there is one proverb. My mom used to say to me, when they ask you about cow and you don't know anything about cow, try to tie the cow to a tree and write about tree. Okay? So in such a way, interlink things. There is something you will be aware of in that question. Like for example, there is this GDP calculation that they asked in the last year. Exactly, we are not aware of the GDP exact terms because it is in 2015 that they have changed it. But we are aware of it is based on GVA, like gross value addition, and there is some change in base year. So we'll be elaborating based on the GVA, what are the terms that are there, and the base year. We are not exactly sure of it, but we know what is the basic idea. So in such a way, try to bring out the basic essence in your answer. If you are not aware of anything. Sir? Anthro strategy. ఆంథ్రోపాలజీ స్ట్రాటజీ వచ్చి చాలా సింపుల్. సేమ్ స్ట్రాటజీ, సిలబస్ తీసుకోండి, సిలబస్లో ప్రతి వర్డ్ మీద నోట్స్ చేసుకోండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ పట్టుకోండి, ఆన్సర్స్ రాయండి. బాగా నవ్వుతున్నాను ఇందాటి నుంచి. వచ్చి చెప్తావు స్ట్రాటజీ నెక్స్ట్ ఇయర్. నువ్వే, నీ పేరేంటి? నరేష్. ఎప్పుడు రాసిన అటెంప్ట్? 23 23 24 24 అప్పుడే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసావా? లాంగ్ టర్మ్, నైస్, ఆల్ ది బెస్ట్. ఆంధ్రో కూడా అంతే. ఆంధ్రో రిపీటబిలిటీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు, లైక్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి రిపీటెడ్ ఇన్ ద ఆంథ్రోపాలజీ ఎగ్జామినేషన్. సో ఆంథ్రో, ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ యూ కెన్ మేక్ ఈస్ రిమెంబరింగ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు చెప్తున్నారు ఇన్ దట్ సిలబస్ ఫ్యామిలీ కల్చర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆస్క్డ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ది స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ ఇన్, లైక్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. సో దిస్ మే బి వన్ క్వశ్చన్. సో ఇంట్రడక్షన్లో యూ మే రైట్ ఫ్యామిలీస్, ఇది ఫ్యామిలీ అంటే ఇట్లా పీపుల్ ఉంటారు, మేమందరం కలిసి ఉంటాం, ఒక కామన్ ఇల్లు ఉంటుంది, కామన్ లైవ్లీహుడ్ ఉంటుంది, వి ఆల్ స్ట్రైవ్ ఫర్ అవర్ కామన్ గోల్స్.
This is the general definition, నువ్వు ఇచ్చే definition. సో ఇదే డెఫినేషన్ దేర్ బి వన్ మోర్ గై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాలినోస్కీ ఈజ్ వన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. సో ఆయన పేరు పెట్టండి మాలినోస్కీ ఎక్స్ అండ్ వై బుక్లో ఫ్యామిలీ గురించి ఇలా చెప్పారు. సో దిస్ ద వాల్యూ ఎడిషన్ ఆంథ్రోపాలజీ. దిస్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ డూ, రిమెంబరింగ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ నేమ్, దేర్ వర్క్ అండ్ దెన్ డెఫినేషన్. దెన్ ఎలాబరేట్ చేయండి. వన్స్ యూ ఎలాబరేట్ ఇట్, దేర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఎంతమందికి డబ్బులు దాచుకోవడానికి ఇష్టం? సేవింగ్స్ చేస్తారా? సేవింగ్స్ ఎవరైనా? సో బేసికల్లీ మన జనరేషన్ ఆర్ ది పీపుల్ ఇన్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ సొసైటీ, వీ ఆల్ సేవ్ మనీ కదా, లైక్ టు బై సంథింగ్ ఆర్ టు డూ సంథింగ్. బట్ ఇన్ ప్రిమిటివ్ సొసైటీ సేవింగ్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ దెమ్. దే విల్ బీ స్పెండింగ్ ఎ లాట్. So there are some examples like Kularing, Portlack, itla there are some ideal examples that are there in anthropology. So try to list out those examples and try to quote those examples in your exam paper. So this is mostly about paper 1. Like try to find some examples in India and in foreign and try to remember anthropologist name. Then elaborate your answer based on your demand of the question. Coming to paper 2 you should remember the life of tribals in India. The life of tribals is completely different from the life of mainstream society. There will be some tribals like Chenchus, if you are aware of, Nallamalalo antaru. So Chenchus, their livelihood is to baskets ni kodtaru. So they sell those baskets and they do hunting and gathering. So you should find such examples and you should quote those in paper 2. And paper 2 there are very good government schemes that are there. That government schemes you should remember. That is one thing. And third thing is the tribal issues. Tribal issues are completely different from issues of the mainstream society. So for each issue, you should at least be empathetic to tribals. For example, when you are writing displacement, don't write displacement is shifting people from one place to another place. This is what you will write in geography. But when you are writing in anthropology, displacement has a completely different sense. Displacement means loss of culture for the people, like loss of their livelihood. Then there will be a sense of agony within them when they are shifting from one place to another place. Then they may feel or they may be mistrusted by the government officials. So all these things come under displacement. So when you are writing anthropology answers, one thing that you should remember is to be empathetic to the tribals. And when you are being empathetic, then you can write some very good questions and very good examples. So anthropology mostly idi. Try to find some good examples. Remember anthropologist name. Revise previous year questions. Yeah. సో ప్రిలిమ్స్లో ఫ్యాక్ట్స్ ప్లే కీ రోల్. అంటే మెయిన్స్లో ఇట్ మే బి నాట్ సో మచ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే మెయిన్స్లో యూ కెన్ రిమెంబర్ 2 or 3 ఫ్యాక్ట్స్, సమ్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాక్ట్స్ యూ కెన్ రిమెంబర్ అండ్ యూ కెన్ కోట్. But when you come to prelims, there is this task of at least identifying. So for that you should solve n number of test series, so that చూడంగానే there is a intuition ఇది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి. సెకండ్ థింగ్, there will be some mnemonics గుర్తుపెట్టుకోవడానికి, షార్ట్ కట్స్ లాగా ఫస్ట్ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. And for history there is one more thing that you should all definitely do. When you read NCERT textbook, it is mostly from the viewpoint of Gandhiji. Like Gandhiji had done CDM, NCM చేశారు Gandhiji, and it is mostly towards northern part of India. Like everything is around UP, Bihar, all the INCs will be there only. But the present trend of questions is to shift the viewpoint from Gandhiji and to see from others also. When you are seeing NCM may be happening in the northern part of India. There may be some people who are there in southern part of India who are carrying out some things. So you have to remember the people who are there in southern part of India. So when you are trying to build a time frame, try to build in such a way that there is Gandhi at the center of the every activity and there are n number of associated people. You should try to make a story out of history. So history ki try to make a story. So story chesinapudu you can remember some facts. And for polity, revision is one thing that you can recollect. There are some good article numbers that you should remember. Not every article is important. At least those number from 13 to 51A, fundamental rights and fundamental duties, it should be at your fingertips. Like for example, in previous year prelims uste, every alternate year there will be one question from DPSP direct. They will give some statement, something, one term in DPSP, one article, and they'll kinda adutaru, it is from preamble, fundamental right, DPSP. So your DPSP remembrance should be there. That is mostly for facts. Nice. So basically first attempt appudu
నువ్వు ఆంథ్రో కదా, ఆంథ్రోలో ఈబీ టైలర్, మెలనోస్కి, రాట్లిఫ్ బ్రౌన్, రాబర్ట్ రెడ్ఫీల్డ్, వీళ్ళందరూ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. సో ఐ యూస్ టు కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ రాబర్ట్ రెడ్ఫీల్డ్ అండ్ రాట్లిఫ్ బ్రౌన్, పేర్లు ఒకేలా ఉన్నాయి కదా. సో అట్లా ఈబీ టైలర్కి టైలర్ ఫ్రమ్ కాగ్నిటివ్ ఆంథ్రోపాలజీ ఐ యూస్ టు కన్ఫ్యూజ్. సో ఇన్ పేపర్ వన్ ఐ డి నాట్ ఈవెన్ కోట్ వన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ నేమ్, ఒక్క ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ పేరు కూడా రాయాల. ఐ థాట్ తప్పు రాయడం కంటే వదిలేయడం బెటర్ అని చెప్పి. సో ఈ గేవ్ మీ వెరీ లో ఇన్ పేపర్ వన్, 104 105 ఇచ్చాడు. మై పేపర్ టూ మార్క్స్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్, 130. But paper one, I made the difference. This time I made an effort to remember anthropologists' name, their work, and to remember their own case studies. Everyone will do some case study, field work. So I used to remember those field works and I used to quote them. Inco difference is to use diagrams. When you're writing kinship, marriage, aliens theory, try to make some diagrams around it. So if you can, time management కూడా ఒకటి. So if you can make that, నా జంప్ మొత్తం పేపర్ వన్లో వచ్చింది. ఇట్స్ అరౌండ్ 50 మార్క్స్ జంప్ అక్కడే కనిపిస్తుంది నాకు. సో సో బేసికల్లీ వెన్ యూర్ చూసింగ్ క్వశ్చన్స్, ఐ సజెస్ట్ దట్ చూస్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ సైంటిఫిక్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఫ్యామిలీ, ఇట్స్ ఆల్ సోషల్. అంటే దేర్ ఈస్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అంబిగ్యూటీ ఉంటుంది, ఆర్ట్ అంటారు రాయడంలో, కానీ ఇది సైన్స్ కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్. సో జెనెటిక్స్, if you are well versed with it, you can write well. There are some very good topics that you can prepare. One is that ecological ఉంటుంది కదా, cold, hot. So if you can prepare that, one question will come from that. Then applied part నుంచి you'll get one question. And anthropologyలో, physical anthropologyలో, there is this question about Mendelian principles, that is one chapter. So these 3-4 questions if you can prepare, there will be some repetitive of questions. Mutation ఒకటి, there are 5 things: mutation, isolation, genetic drift అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. So if you can prepare 5-6 questions of physical anthropology, ప్రతి ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతుంది. అలా అని చెప్పి 5-6 చదవమని కాదు, గివ్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ దోస్ 5-6 questions. So if you can get those 5-6 questions, physical anthropology అటెంప్ట్ చేయండి, మార్క్స్ పెరుగుతాయి. వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటారు. 1.5 year is one good number. 12 to 15 months, at least 12 months you should do. లాస్ట్ 4 months అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. లైక్ క్వశ్చన్స్ దాని నుంచి పడతాయి ఎక్కువ. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రీడింగ్ లాస్ట్ 1 year కరెంట్ అఫైర్స్, దెన్ కొన్ని యూ విల్ నాట్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, దిస్ టైమ్ రీసెంట్లీ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ అయింది. రీసెంట్లీ వీ గాట్ ఎ న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ఇండియా. సో వెన్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ హ్యాపెన్స్, ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఎలా పడుతుంది అంటే, ప్రెసిడెంట్ పేరు అడగరు. మేబీ గ్రూప్స్లో అడుగుతారు, కొన్నిసార్లు వాళ్ళ ఇష్టం ఏమని అడుగుతారు. కానీ యూపీఎస్సీలో ఎలా అడుగుతారంటే, హౌ టు ఎలెక్ట్ దిస్ ప్రెసిడెంట్, అంటే ఏంటి ప్రాసెస్, ఏంటి ఎలెక్ట్ చేయడానికి. లైక్ 2017లో జరిగింది ఎలక్షన్, ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్. సో 2018 ప్రిలిమ్ పేపర్లో అడిగారు, వాట్ ఈస్ ద ఓట్ షేర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేకి, ఎంపీకి డిఫరెంట్ ఓట్ షేర్స్ ఉంటాయి. సో ఎలా ఓట్ షేర్ డివైడ్ చేస్తారు, ఆర్ దే ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, లోక్సభకి రాజ్యసభకి ఎలా ఉంటాయి. సో దిస్ ద డెప్త్ యూ షుడ్ గో వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ వన్ టాపిక్. సో వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ సంథింగ్, ట్రై టు గో టు దిస్ డీప్. అప్లైడ్గా ఆలోచించండి ప్రిలిమ్స్లో కరెంట్ అఫైర్స్ని. Service allocation is not yet out. Maybe tomorrow we can see. I don't know. Maybe tomorrow we can see it. I am at the border for IPS or IRS. Maybe IPS I'll get. Last time it's around 250, so I'm expecting IPS. This time vacancies are also higher. We'll see tomorrow. I'll get to know. కొంచెం గట్టిగానవా? బయాలజీ పార్ట్ ఉంటుంది, కొంచెం మేనేజ్ చేయొచ్చు. బీటెకా? మేనేజ్ చేయొచ్చు. మ్యాథ్సా? మ్యాథ్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఆప్షనల్. ఐ ఆల్సో థాట్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఇట్. మ్యాథ్స్లో వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ అంటే, దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ హయ్యర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మార్క్స్. Like you can get around 380, 390, because if you can solve more, you will get more marks. But there will be scaling. ఇప్పుడు మీకు తెలియదు, ఫ్యూచర్లో తెలుస్తుంది. స్కేలింగ్ అంటే ఎవ్రీ ఆప్షనల్ విల్ బి అట్ ఈక్వల్ లెవెల్ అన్నట్టు. But maths has this very good advantage of getting high marks, and if you can practice more, you can get good marks. But there are some offbeat topics in maths also, fluid dynamics ఒకటి ఇట్లాంటి. If you can prepare them well, you can score well in maths. ఏంటి?
కొంచెం సేమ్ ఐపీఎల్ ఎలా రాస్తాం మామూలుగా రాస్తా ఆన్సర్. ఇప్పుడు నువ్వు రాసుంటావు జేఈ జేఈ ఆన్సర్ ఒకలా సాల్వ్ చేస్తావు నువ్వు, మనకి కావాల్సినట్టు ఆన్సర్ వచ్చేట్టు చేస్తాం. కానీ వెన్ యూర్ రైటింగ్ ఐపీ నువ్వు కొంచెం హంగులు వేస్తావు కదా, లెట్స్ ఎజ్యూమ్ ఆల్ఫా బీటా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా యూ షుడ్ యాడ్ సమ్ స్టెప్స్ ఫర్ మ్యాథ్స్ అన్నట్టు. ఎగ్జాక్ట్ కావాలంటే యూ షుడ్ ఆస్క్ సమ్ మ్యాథ్స్ ఆప్షనల్ స్టూడెంట్ ఎట్లా దాన్ని ఫ్రేమ్ చేస్తాం అని చెప్పి. బట్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ది వే యూ గెట్ దిస్ ఆన్సర్ అన్నది ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ఇట్, ఇట్స్ గుడ్. ఆంథ్రోనా? కోచింగ్ ఫర్ ఆంథ్రోపాలజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇప్పటిదాకా వీల్ బీ డూయింగ్ వన్ థింగ్. మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ బీటెక్, నేను చదువుకున్న దానికి ఆంథ్రోకి సంబంధం లేదు. సో వెన్ యూఆర్ షిఫ్టింగ్ కంప్లీట్లీ యూ షుడ్ నీడ్ సమ్ సపోర్ట్. సో స్టార్టింగ్లో ఐ టుక్ సమ్ కోచింగ్. దెన్ ద బుక్స్ ఐ రిఫర్డ్, ఇగ్నో ఎంఏ మెటీరియల్ ఈజ్ వన్ వెరీ గుడ్ సోర్స్. ఎంఏ మెటీరియల్లో యుల్ గెట్ ఫిజికల్ అట్లా సబ్ పార్ట్స్, యుల్ గెట్ ఆల్ ది మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ బుక్. Then paper 2 will be having Nadeem Hasnain books, 2 books, Indian Anthropology, Tribal Anthro. Then after IGNO materials, there is Ember and Ember book. Once you go through Ember and Ember, try to read it. You'll get a brief overview of what anthropology means. Novels avutara meeru? Sapiens అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. You once go through that book also, that is also very good. Then there are some very good coaching material books also that you can refer. Chesi, you can write some test series. Once you can take those test series, write those test series so that repeat అవుతాయి కదా క్వశ్చన్స్. రైట్ టెస్ట్ సిరీస్, సో స్పీడ్ వస్తుంది, అవన్నీ వస్తుంది. అంతేనా? ఓన్లీ యూపీఎస్సీ లేకపోతే ఆర్ యూ థింకింగ్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఎగ్జామ్స్ ఇద్దామని? ఓన్లీ యూపీఎస్సీ, నైస్. సార్ ఓకే ఓకే. సో బేసికల్లీ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 కూడా క్లియర్ అయింది రీసెంట్గా. ఇట్స్ 4, అది 3 years పట్టింది రిజల్ట్ రావడానికి, బట్ ఫైనల్లీ ఐ గాట్ ద రిజల్ట్. 2019 I gave prelims for that examination. Then 2020 I have written mains. 22 I given interview. Recently result వచ్చింది. So when you are preparing for UPSC, నా జర్నీ కూడా I started around 2019 January start చేసా. Then it's around 2022 June I got the result. So UPSC journey అన్నది it's all about uncertainty. Everyone, any topper you ask, they'll say you in UPSC is uncertainty. You can't certainly say ఇది చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఇది చేస్తే ఇది వస్తుంది అని చెప్పి. So every time you should try to find some other thing to do along with UPSC. There are some of my friends who cracked NABARD, RBI, IB. There are n number of exams that will be coming. You just try to give those examinations also. Along with that, you also can give group 1. So advantage in giving group 1, there are 2 advantages. One ఏంటంటే you will get to write answers in the examination hall itself, and 15 questions ఉంటాయి అక్కడ. So you can write those 15 questions so that you can build your content for that examination, and syllabus will be more or less similar only, and you will be well versed with Andhra also. So interview stage లో if you are well versed with Andhra, you can quote some very good examples. ఇట్లా they may ask you about what is the finance situation of ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అడిగారు అనుకోండి ఇంటర్వ్యూర్, మీరు స్వాగ్ చెప్పచ్చు అనమాట. ఇట్లా జీడిపి ఇట్లా గ్రో అవుతుంది వాళ్ళలో, ఇలా ఉంది మాది, అవర్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇస్ ఇలా. సో గ్రూప్ 1కి మీరు ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవుతారనమాట. సో యూ కెన్ యూజ్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకోటి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే ద సిలబస్ పార్ట్ ఈస్ సిమిలర్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. సో వెన్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ బోత్ ద ఎగ్జామినేషన్, యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. న్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు గ్రూప్ 1లో. సో మీ ఇష్టం, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ యూ ఆల్సో థింక్ ఆఫ్ గివింగ్ గ్రూప్ 1. బట్ ఇస్ ఎట్ ఇవ్వండి, బాగుంటుంది. ప్రిపరేషన్ విల్ బి సిమిలర్ లైన్స్ అనమాట. సో నథింగ్ అంటే మీరు కొత్తగా యూపీఎస్సీ వదిలేసి గ్రూప్ 1 కోసం కూర్చోవాలి చేయాల్సిన ఏం లేదు. వన్ ఎక్స్ట్రా థింగ్ యూ మే డూ ఇస్ టు రీడ్ ఎకనామిక్ సర్వే ఆఫ్ ఆంధ్ర. ఇండియా చదువుతారు, ఆంధ్ర చదువుతారు. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ యూ కెన్ బేర్లీ డూ వెల్ ఇఫ్ యూ కుడ్, లైక్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. అండ్ ప్రిలిమ్స్ పార్ట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. But there is one suggestion: don't read the Telugu translation in Group 1 prelims examination, because Telugu translation is very much bad. So try to do answers in prelims only in English. English lo solve and try cheyandi. Then mains examination same 5 days ఉంటుంది ఎగ్జామ్, ఓన్లీ మార్నింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ ఎగ్జామినేషన్ వెరీ వెల్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ మేనేజ్ బోత్ ద థింగ్స్ సైడ్ బై సైడ్. గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ పడితే ట్రై టు అప్లై అండ్ ట్రై టు రైట్. ఆర్బీఐ ఇస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. నేను అది జస్ట్ ఒక 1 markలో మిస్ అయ్యాను, బట్ క్రేజీ. ఆర్బీఐ అయితే వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ దట్ యుల్ గెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
you'll try to understand how banking system works, how rural people will be affected by banking. So daniki one extra thing you have to do is to work on aptitude, because aptitude will be CAT level onto the aptitude. So you should solve more questions before giving RBI grade B. The remaining mains రాసేది అవన్నీ బాగానే ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యాప్టిట్యూడ్ కొంచెం వర్క్ చేయాలి. అండ్ ఏంటి అర్థం కాలేదు. నేను జాబ్ చేయలేదు, నాది బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్ వచ్చి నేను ఆర్బీఐ గ్రేడ్ బిగ్ చేశాను. ఐ టోల్డ్ ఐ మిస్డ్ ఇట్ బై 1 మార్క్. గ్రూప్ 1 చేశాను. దీస్ ఆర్ 2 థింగ్స్ ఐ అప్లైడ్. ప్రతిసారి ఐ యూస్ టు గెట్ ది ఫారెస్ట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, యూపీఎస్సీలో దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఎగ్జామ్ కాల్డ్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్. సో ప్రిలిమ్స్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ గుడ్ మార్క్స్, సమ్ 20 marks above the cutoff, you can write forest examination also. So for the last 2 years I am writing forest service examination also. So all these exams, IB, all these used to clash with my forest exams. So I used to write forestry, I did not write those examinations. So your aim for prelims should not be the cutoff, but try to make your aim to clear the forest cutoff also. You will get only science based optionals. Like anthropology will not be there. Maths, geology, zoology, forestry, agriculture, engineering, all this. So do two optionals. Previous year questions. Okay. బ్యాంకింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యూ షుడ్ నో అబౌట్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్స్. యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది బాగా. క్యాట్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైనా రాసారా? క్యాట్ రేంజ్లో ఉంటుంది. రీజనింగ్, యాప్టిట్యూడ్, ఇంగ్లీష్, కరెంట్ అఫైర్స్. కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ సమ్వాట్ సిమిలర్, కానీ ఇట్ విల్ మోర్ లీన్ టువర్డ్స్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్, బ్యాంకింగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది. ఫ్యాక్ట్స్ అడుగుతాడు. ఈ బ్యాంక్ లైక్ సమ్ పేమెంట్ బ్యాంక్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అయింది, ఎంత క్యాపిటల్ ఉంది దానికి, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇఫ్ యూఆర్ డన్, ఒక్కటే నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్. హ్యాస్ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఫర్, ఇప్పుడైతే ఏం లేదు. దేర్ ఆర్ నో ప్రపోజల్స్ ఆల్సో. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ప్రపోజల్ యూ విల్ గెట్ టు నో బిఫోర్, లైక్ 2 years బిఫోర్ తెలుస్తుంది. యాజ్ ఆఫ్ నో దేర్ ఆర్ నో చేంజెస్. ఈవెన్ ద వేకెన్సీ ఆర్ ఆన్ ది ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్ నో. Agnipath is completely different. UPSC will get to know. As of now, there is nothing discussion or no discussion even in the parliament also. For Agnipath, there are 3-4 parliamentary committee recommendations that are come out in 2018 only. That such a scheme will be coming out and the selection process will change. Similar way in UPSC also, you'll get to know at least 3 years advance. In 2014, there is a change and you get to know it before 2 years, right? So in similar way, you'll get to know it. So try to see both the things are coinciding or similar on similar lines. Don't take something which is abruptly different, but try to make sure that both are coinciding with one another. From which state are you? KSPS, like is Karnataka happened, like PSC exam happened? Not essay. Okay. Okay, sir. This video is brought to you by AKS IAS.